Hey guys, Happy New Year to everybody. Ребят, привет, поздравляю всех с Новым годом. Today, I think it's fitting to talk about making plans and New Year's resolutions for the new year. Подумала, что сегодня как раз время поставить планы, наметить цели на Новый год. And talk a little bit about how we start the new year in terms of work and our careers. И немножко поговорить о том, как мы планируем начать наш год. A lot of you may have time off right now. Многие из вас, наверное, еще отдыхают, у них отпуск. So, first of all, when you approach somebody for work stuff, always be careful to be sure that you are not reaching them when they are still on vacation. То есть сейчас, когда мы только начинаем обратно входить в рабочий режим, будьте аккуратны, когда вы кому-то звоните или пишете, потому что вы можете застать их, когда они еще в отпуске. So this is what I usually do. Я обычно делаю примерно так. I send an email or when I call, I say, Hi, Happy New Year. Hope everything is going well. Are you back to work? И дальше уже ваше обращение по делу. То есть, привет, с Новым годом, надеюсь, все хорошо. Вернулся ли ты обратно в рабочий режим? I have a story to tell you. I actually have, during the summer, called somebody, and I did not realize it, but the guy was on vacation. And so I called him and I started talking about all kinds of business things. And about 5 minutes into, I guess, my monologue, the guy said, you know what, I'm actually on vacation right now, and I felt terrible. У меня летом была такая история, когда я, значит, позвонила одному коллеге и что-то 5 минут в режиме монолога ему рассказывала, и потом он сказал, ты знаешь, на самом деле я сейчас в отпуске. Мне было жутко неудобно, поэтому вот напоминаю себе и вам, что когда сейчас начинаем входить в рабочий режим, аккуратно узнаем, что люди на самом деле настроены на этот деловой разговор. Если они вам говорят, нет, я еще в отпуске, тогда говоришь, oh, no, tell me no more, I hope you have a lovely time off, enjoy it, when can I get back to you? То есть, когда я могу опять возвратиться к этому разговору, когда ты будешь обратно на работе, давай не будем сейчас об этом. И дальше, когда вы возвращаетесь к этому разговору, начинаете с того, что извини, что я тебя застал в отпуске, надеюсь, что все было хорошо. То есть у вас таким образом есть зацепка, как бы человека немножечко растаять, размягчить, и тогда уже начинать дело с какого-то такого мягкого разговора, начиная вот с отпуска. Это всегда хорошо, когда вы можете на личные какие-то темы начать разговор, потому что потом легче говорить о делах, когда уже человек как бы, дружественный вам такое вот настроение. So anyway, it is always the best to start later when that person is back from break, back from vacation, and to say, oh, I'm sorry I reached you while you were on vacation. Hope everything went well. And to start off like that kind of softens the conversation, gets it set off in a friendly tone. So that's a good idea. Now, about New Year's resolutions and about setting goals. Here's what I like to do. I like to write things out. I like to write things out a lot. Я очень люблю писать свои планы, записывать все. И я вообще стараюсь и сообщения, когда я пишу деловые сообщения, и когда я строю свои планы, я вам расскажу небольшой секрет. I'm going to tell you a little bit of a secret of how I like to write. And I learned this in a business training at some point, and jumping ahead, I'm going to have a class this year that will be on the subject of professional emails, so you will hear more about that then, but I will give you a little bit of an idea of how to do this in terms of lists. Когда вы пишете планы, когда вы строите какие-то свои перспективы, значит, как можно более детально. As detailed as you can get it. Always write things down in bullet format. То есть вы пишете как вот это самое, как список, да, пишется там точка, и дальше там хочу поехать в Таиланд. Там, опять же, там, допустим, звездочка, хочу обязательно посетить там музей Кремля, неважно. Your goals can be anything you want it to be, but try to be as specific as possible. When I do business emails, I also, after I say, hi, how are you? Hope everything's going well. I always try to focus and write things one sentence at a time,
one bullet at a time. Я всегда стараюсь писать по одному предложению на строчке и тоже обозначаю их либо цифрами, либо вот то, что когда идут такие вот bullet points, я не знаю, как это по-русски называется, но когда каждое предложение начинается с такого шарика или с тире, вот как-то так. That way it's much easier for people to process and to read. And one of those persons is you. То есть самому тогда тоже читать это легче и легче воспринимать, когда у тебя все написано, это списком. То есть первое, путешествие, дальше подпункты, да, subpoints, and you say, to go to Thailand, to visit the pyramids, to see, I don't know, whatever other cities and towns that you want to go see. Then bullet point number 2, and then you say to read, and then you write books that you want to read underneath. То есть вы пишете вот путешествовать и написать те места, где вы бы хотели бы путешествовать. Вторая, допустим, это то, что вы пишете, где вы хотите, что вы хотите прочитать, и потом подпункты, те книги, которые вы хотите успеть прочитать. Это легче и для себя, и для окружающих, когда вы можете это легко прочитать и легко беглым взглядом это все пробежать. Then there are two options. Дальше, с точки зрения планов, есть два разных варианта. Point number 1, what you can do is you can put it away in your diary and refer to it occasionally, not very often. Дальше, значит, есть два варианта. Вы либо пишете это в своем дневнике и куда-то убираете, и смотрите на это изредка. Или второй вариант, вы, наоборот, это пишете крупными большими буквами, или, может быть, даже печатаете, и вешаете это где-то, где вы будете смотреть на это каждый день или по нескольку раз в день. Or you can hang it somewhere prominently displayed in your kitchen or in your office where you are going to see it at least once a day, if not many times a day. So that's exactly what I advise you. You are to decide what your personal best way of dealing with this information is. For different things, for me, it's differently. Some things I do hang and see every day. Other things I write down and I put them away. So it just really depends on the kind of list this is. То есть очень зависит от того, какой список вы пишете. So anyway, I'm going to end this video today just giving you a few ideas of how to move forward with your plans and goals. Keep in mind, like I always say, if you didn't start on January 1st, it doesn't mean that you shouldn't start it on January 4th, 5th, whatever the date. Если вы не начали свои новые планы 1 января, это не значит, что ну вот не получилось. Это значит, что можно начать в любой другой день, 3, 4, неважно какого января, февраля и так далее. Главное начать. So I'm going to tell you this, just like I tell myself this, that you can start on a new plan, on a new goal, on a new diet, on a new anything, any day of the year. Вы можете начать в любой день. Главное продолжать. И если опустились руки, если не можете, значит перелистываем страницу и начинаем заново завтра. If you can't continue today, if you gave up, if that didn't work out, don't give up permanently. Turn the page and start over tomorrow. So everybody have a fantastic New Year and make it a good day.